It's too informal. Welcome to a special edition of The Internationalist, live here in Quito. We're one day after the first round of the presidential elections here in Ecuador, which have been contentious, which have been fascinating, which have been an incredible opportunity to express the solidarity of our broad internationalist front around the world. Coming here with delegates from around the world, like Valentina, to say democracy in Ecuador and the fight for democracy in Ecuador is the fight for democracy everywhere. So welcome to this special edition of The Internationalist, live from Quito. Welcome back. We're live on a rooftop here in Quito, Ecuador, to talk about the elections and to spend some time with you, get your questions and answer them. We'll spend about 20 minutes talking and enter the Q&A in the English section in about 20 minutes, and then we'll move on with another delegate of ours from Chile, Gonzalo Winter, who will join us to speak in Spanish for the latter half of the program. So I thought we could set the stage a bit by saying, why are we in Ecuador? For many people, they may not be very familiar with Ecuadorian politics, what's at stake in this election, and why exactly we as the Progressive International were so keen to come here. Valentina, you have some experience working across Latin America as well as observing elections. Why do you think that these were important elections for Ecuador, for the region, for the world? Yeah. Well, hello first to everybody. I'm really happy to be here with a big cup of coffee because these days are really intense and not a lot of sleep we have here because it's a lot of work really. And why a lot of work? Because it's a really important event. Why it's important? Because it's election. Why election are important? Because it's the expression of the will of the people who wants to decide how their future life should be after a very intense time in Ecuador of right-wing austerity politics, where we witnessed also in the last mandate and even in the last year, especially in 2019 October, also violation of human rights. So all these things are interconnected politically and also internationally, not only on the national level, but also politically, what is happening in the region as whole. Because Ecuador is not the only country in Latin America or in the south of America where we witnessed in the last year a switch from, let's say, for progressive left governments to last time strictly right-wing. Let's say, I dare to say fascist. I'm very strict on that, which caused a lot of bad things, as I mentioned before. And now what we can observe as observer of elections, what we are primarily here to do, but we are also here to understand more the political context and what is really happening here, because a lot of things the media, especially in Europe, I come from Slovenia, they are not saying, or it's biased. You know how mass media is also manipulating the public opinion or information. So for us was also important to talk to a lot of people and to hear their stories, to understand what is really happening. Yeah. I think from the position of the Progressive International, of which Levica, the party that Valentina belongs to, is a member, we're born with this mission to make solidarity more than a slogan. And election observation, on the one hand, is a very technical thing. It's there's a reason why it's traditionally the province of groups like the Organization of American States who bring their technical, non-political observers to try to keep things fair and honest. But on the other hand, it is a very political thing. It is very much about showing up for the activists and the movements that are mobilizing to reclaim their democratic institutions from those right-wing governments. So why, from your perspective, from the Levica's perspective, even from the PI's perspective, is electoral observation such an important element of solidarity in the 21st century? Because it's the eye, for me, the experience in Bolivia and also here, what I really feel is
the gratitude of the people. They say you are here, the eye of the international community. So there is someone who is watching over from outside. So if there's something wrong, then with the international pressure and solidarity as well, things, it makes it much less possible that there is fraud. Let's say it like this. I mean, it can always happen, but it's less possible. So that's why we also went to a lot of, first we had this theoretical information of the CNN, the Consejo Nacional Electoral, the electoral body, which honestly, in my opinion, did not treat us that well. I'm a little bit angry with them because it was noticed that our work is important and that they were kind of molested by us, this is now the political point. But then on the other hand, as I said, you have the movement, you have the people who really appreciate and see what is the importance of being here and go to the different polling stations and to witness with your own eyes if there are what's not working, and a lot of things were not working. We saw that. Then, of course, a lot of things were also well done because it's those are elections in really extraordinary situation with the pandemic and with the big queues and people waiting there and the chaos at the beginning, So from this point, and I can say also, you asked me about Levica, no? The solidarity with people when you have to deal with a fascist government, with the right wing, where a lot of human rights are violated. We have the same situation now in Slovenia. We have a right-wing government, and we also would like that there is more eye on what is happening also in Europe, because we have the same problems basically. It's not that we are so different, we are much apart geographically, but the situation is more or less the same. So with this eye on what is happening, international pressure, international solidarity, and being aware what is happening and telling to them, hey, we see you, we see you. So be aware what you're doing. Yeah. And this is also what we did here, no? Yeah, and so just to give a quick rundown and to expand on what Valentina was saying about the Ecuadorian context and why it's so dire. So Ecuador is a country that has been hit harder than almost any country in the world by the COVID-19 pandemic, with a death rate that's twice as high as the United States, which has gotten a lot of play in the international media, having been this big COVID-19 failure. And of course, there's a tragedy in that, but it's tragic precisely because it was preventable. You mentioned the austerity agenda of the right-wing government, which has been a vector for this COVID-19 pandemic, stripping away people's basic access, stripping away the support of the welfare states, making them increasingly vulnerable to these economic shocks so that they can't afford, for example, to stay at home. They have to go out into the streets and maintain this informal economy because they have no support from the state. Stripping away and firing over between 6,000 and 10,000 public health workers, which of course debilitated the Ecuadorian public health system in a way that was, proved to be unbelievably deleterious in the context of this unprecedented pandemic. And as you mentioned, the sort of erosion of basic political rights as well. Ecuador is ground zero for a certain style of legal warfare that we've seen piloted as well in places like Brazil, indeed in Bolivia, but as well in places like Chile, and around the world. The criminalization of dissent, even in Europe, and certainly in the United States, is at the top of the list. So it's recognized that those tactics are shared, and part of the reason to come to Ecuador is precisely to say that a country like Ecuador ends up being a laboratory for a certain style of politics, a certain set of strategies, especially for an international financial institution, an IFI like the International Monetary Fund, which has led this agreement with Ecuador and very much, like you said, operated under the cover of darkness, really depended on the fact that the international community wasn't paying attention to the meddling that the IMF is doing in Ecuador's economic and political institutions. And we, as the Progressive International, have been waging sustained conflict with the IMF to say, enough against central bank independence, against austerity, for the constitutional and fundamental rights of the people of Ecuador. And it's in that longer term set of observations that we arrived here in Ecuador to say, these elections are critical because they arrive at that juncture in Ecuadorian history as an opportunity to recover institutions of democracy.
but the ability to recover those institutions is entirely dependent on the quality of the elections themselves. So we've got a couple clips here from our time in the fields. One was going to show a bit of the process, just taking you in kind of inside to one of the polling stations. Another that will show just how long the lines were before we turn to some of our observations from the field. So maybe we can run one or both of those clips. So there you got a bit of a sense, very small portion of our day yesterday, going from recinto to recinto throughout Pichincha to get a sense of what was actually happening and collect observations for our final report to turn into the electoral authorities that Valentina mentioned. What did you think is the most important or two most important takeaways from being in the field yesterday and traveling between these voting stations? Well, first of all, I think it was really important to see that the things were done correctly in the sense that people could really vote, because there was a lot of confusion in the beginning because of the pandemics, and if people would be able to vote really as they should, if everything would be correct, because it's really complex, this situation. I mean, for me, sometimes even difficult to understand, because once there is this internal conflict between the two electoral bodies here, which caused a lot of misinformation and confusion among people, and also for us to understand what is really going on. And then the second aspect, the pandemic, which is another element, as I said before, which gives another impact on this. And then also the fact that the fear of the fraud. So for me personally, was one of the things that I was really scared about, that everything would be okay, because we had the case of this 6 million ballot papers who were maybe you can say a bit more about what exactly happened with them. What were these 6 million ballot papers? Yeah, well, they were wrongly printed, and then they should be eliminated, no? And then at the end they appeared. And when we had the meeting with the president of the CNA, we asked her that why these ballot papers are still circulating, because this can be a way to make fraud in the elections, because they are not eliminated. And then, well, the answer was, of course, no, there is a lot of security, you don't have to worry, blah, 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 and so on. And then when we were talking to some people on the field, they showed us that basically, he showed us a video where these ballot papers, the ones who should be destroyed, basically appeared in the voting booths. So, I mean, this is something that we really have to be worried about. And then the other thing was also, as I said, the misinformation, and and this, I don't know, this sensation that people really, felt comfortable coming to vote, because you have to understand that here the vote is obligatory, and if you don't go, you are being punished. So you have to pay a fee, and you cannot do certain bureaucratic transitions or whatever. And then, at a certain point, there was so many people waiting, and then there was this information, no, you can basically, you don't have to pay the fine, only if you present yourself and you get this kind of confirmation that you were there, because there was a real fear that all the people could not come to vote, because there were big queues because of the measures of the pandemics, and then later, okay, it was good that the polls were then opened by the militaries, and it was a bit of chaotic. So, and still we are not quite so sure
that everything went well. Why? Because there is basically almost 1 million ballots who are not valid. Okay, this is the information that we had from some people now talking to. So how come, I mean, it's a bit strange that there are so many invalid ballot papers. So I don't want to go on. I am. No, not at all. I mean, I think that, I think just to summarize, there are three related main challenges, I think. The first, which has colored the whole election, has been misinformation. Yeah. People, rumors circulating, rumors that have frankly been propagated by the electoral authorities themselves about you not needing to vote, about you having to vote at a certain specific time, which had no basis in law. All these ways in which the pandemic was weaponized to confuse people and tell them to stay home. So misinformation has been just a huge problem and remains a huge problem in Ecuador. Yeah. We can have a longer discussion about why the media here has failed to play a kind of adjudicating role in democratic institutions to maintain and preserve their integrity. Misinformation has led to, has contributed to, but been distinct from, a problem of misadministration. Yeah. So just bad organization, polls opening way too late. In the first poll we went to, the voting station we went to see the opening, a very important moment in the electoral process, people weren't voting a full hour after the polls were set to open. Now, in a system where the polls have to close by law exactly at 5 p.m., and where the majority of people are lined up to vote exactly at 7, to have lost an extra hour is to have lost a great deal of participation in the election, which of course is the major priority we have in trying to preserve popular sovereignty. So we've got misinformation, misadministration that add up to a huge cost for participation. And the long lines that we saw, which again have been compounded by misinformation and misadministration, from all over the country. I mean, we were here seeing it with our own eyes, but also the videos we were seeing that were circulating on social media of just these like incredibly long lines, putting a tremendous strain on people's time, people's day. Here historically in Ecuador, which is frankly how I think it should be everywhere, elections are a big fiesta. You go with your family, you eat ceviche afterward, you party. It's an opportunity to express your right to vote, a right that has been so hard won in this country, and to hang with your family. Fiesta democrática. Fiesta democrática, as it's known. And to see it this time, much more serious, much more kind of tense, and much more difficult. You see the costs that it's had for participation has been huge. So 1 million, bad ballots on top of the 6 million confusing ballots. The problem is that all this adds up to a general perception that somehow the election was illegitimate, that somehow you have reason to doubt the results. And once you have reason to doubt the results, democracy itself is in question, and there's a whole extra room for electoral authorities, non-democratic authorities to step in and make decisions that are not within their remit, because they can say that the political parties who are the representatives of that popular will don't have the right to actually make decisions because they weren't actually empowered by proper procedures. So it's, I've called it death by 1,000 cuts. Our friend Dennis has referred to it as fraud by incompetence, which I really like. But that's, again, the broad situation that we faced here. So we're coming to the end of our 20-minute session. We're very keen to hear from you all if there are any questions. If not, we'll, I think, wrap up our English speaking session with a few observations about where we go from here. So, Valentina, it looks like we're headed to a second round here, which means that it's likely we'll be back. Maybe you won't leave between now and April 11th, which is a big day for Latin America because there will be simultaneous elections in Ecuador, in Peru, and the constitutional election in Chile. So what do we think? How are you feeling about the prospects for that election, and whether you think that there's room to improve on these processes or not, and what role can our delegation play in that process? Of course, there is room to improve, and this is basically what we are doing with our reports, which we are now preparing to share to the authorities who basically invited us and asked us to do this work, even though they may not like what we have to say. But well, you have to deal with it then.
So I think it's going to be really intense because I mean, we are still waiting for the final official results, but what is happening now, I mean, there is this fear of narrow differences between, or even now already, no? Between the outcome of the votes, which can then basically cause even more confusion in the sense, the smaller the difference, the bigger the sense of fraud, or at least trying to, how to say, use this difference to claim that there was fraud. And this is something that me personally is very something that we need to be aware of. And then yeah, well, I don't know here what I think that here the situation is still not as much intense as it was, for example, in Bolivia, because the political situation there was more tensed. Here I think it's going to, I hope at least, it's going to end up without any big issues, in the sense that yeah, with protests like we have seen in the past already, yeah, where people basically died, you know. So what I really think, what I really hope, that they will improve, that there will not be that much space for possibility of fraud, that also that these electoral bodies try to figure out how they want to cooperate among themselves and have a common line how to deal with this issue, and not fight amongst them, because if there is no faith in this legitimacy of institutions in a country, then the situation is confusing even more, no? So yeah. So we'll take two questions before we turn to our Spanish segment. Here's the first one. What is the position of the other candidates on the role of the IMF? This is a question very close to my heart, because I think that Go for it. Because as usual, I think the role of the IMF in domestic democratic contests is underplayed, underappreciated, and therefore the role that solidarity can play, it also tends to be undercounted. So the IMF has been part and parcel of a strategy of undermining democratic institutions here in Ecuador. And to understand the relationship between the political nexus of democracy and the economic nexus with which the IMF is involved, it's crucial to make sense of a kind of slightly more technical question of capital flight and capital mobility. So without getting too deep into the question of the role of the US dollar in the global economy, Ecuador is a dollarized economy, which means its currency is pegged to the US dollar. Now, that's a very, many people, that's, you know, it's a very popular measure here in Ecuador because it stamps down on the possibility of hyperinflation. But the danger when you're connected to the US dollar in that way is that whatever is being produced, whatever nice money is being created and generated from the workers of Ecuador is going to be sucked out in dollars and just spit out into a foreign bank account, right? Like, so that the money never recirculates in the Ecuadorian economy. And that's, of course, the classic core periphery relationship in the international financial system. That money, that value is being created in an economy, being sucked out and sent north in a system of upward redistribution, regressive redistribution. And you've got a candidate like Lasso, who's the primary, who looks set to enter the second round, and who has been around in Ecuadorian politics for a long time, who's a banker. He's a banker, and he's a big fan of stripping away all capital controls to enable money to move freely. And you also have Yaku Perez, who seems equally likely at this point to enter into the second round, who, for a different set of reasons, is also in favor of stripping away capital controls. Now, in both contexts, the idea is that we need to have less of a threatening position towards international capital so that that money flows into Ecuador more freely, it can invest in Ecuadorian enterprises, and that all sounds attractive. But there are already provisions in Ecuadorian law for foreign direct investment to say, if you do make and produce stuff here in Ecuador, we'll give you a tax break so that you can benefit from having taken that risk as a foreign investor and come to Ecuador. What these other candidates want, and what Andres and his team have been resisting, is the idea that foreign capital has the right to invest here and take all of the reward, stripping away the surplus value from the Ecuadorian workers and taking it away to offshore accounts, many of which Lasso himself has. So this is
these are the stakes that, in the narrow question of electoral observation, don't get much play, right? Oh, we're here to look at elections. Very important, right? But participation means nothing if at the end of the day, there is actually popular sovereignty can apply to elections. But if there's no popular sovereignty in the realm of the economic life of people here, then what's it worth in the end? So those are some of the stakes, I think, between the candidates and some of the reasons why we take this broad view of democracy, not as being just about going to the poll station to vote, but about being able to exercise the full range of constitutional rights that apply here in Ecuador. So we'll do one more question for our English section. The question is, can you tell the Ecuadorian people what they can do to help the delegation in its cause? I'm more. What was the question? I didn't understand. What can people here in Ecuador do to help us in our work? Which I think is a bit strange because we've come here really at the request of activists and movements here to help oversee this election. And I think that, Valentina, you mentioned the role of scrutiny and vigilance and solidarity, bringing the eyes of the world to Ecuador. But, as we move to the second round, what role would you hope for the Progressive International, for our delegation to play in keeping these elections free and fair and honest? Well, to come back, that's for sure. Because as I mentioned before, really, if you're here, it's a different perception. First of us as delegates from Progressive International or national parties, and also for them, the Ecuadorian people, because presence is the presence, and you see it with your own eyes. They have maybe they feel even better having us here. So in my opinion, really, to continue observing and to keep an eye, and also basically to inform what is happening what is happening here back to our national parties or in our national contexts, and use this and be aware what is really happening. Because at the end, the fight is the same, as I said before. I mean, we are dealing more or less with the same issues, and now in Europe we can observe a huge rise of fascism. I mean, it's worrying. It feels like the Weimar Republic, So we need to really join our forces in this struggle, and the best way to do it is really by talking to people and giving them a hug or listening to them and share, and also to share how good examples of how to fight all of this, because Latin America has a strong history of fighting against colonialism, being always controlled by other forces, imperialism and so on. So they have more knowledge, so to say, or more resistance. For me, this is one of the things I really like here, because if I compare it to Slovenia, we don't have this resistance in our blood. For example, this night I was not sleeping all the night because in front of my hotel there were these people from different parties who were all the night there watching and reacting, the count of the votes on particular party. And I was like, this is, they are there, they resist, they stand. This is something that we should learn from them. On that really beautiful note of a call to resistance, we'll conclude our English section here and welcome our delegate Gonzalo from Chile. And maybe we can run our intro again, and I can do another intro in Espanol, so we can welcome our Spanish-speaking viewers. Thank you. Thank you, Valentina. Bueno. I changed. Gracias, Valentina. Gonzalo, ahora cambiamos. Ahora invito. Cambio público, no sé. Vamos a ver. Podemos cortarlo. Es algo más informal. Ahora invito a mi gran compañero, mi amigo, mi colega, mi delegado, Gonzalo Venter de Chile, para hablar en español sobre lo que hemos visto, preocupaciones, observaciones, esperanza. ¿Lo ves? Estamos ahí. Estamos en Quito. Estamos en Quito, ¿lo ves? Entonces, Gonzalo, ¿puedes presentarte a nuestro público del Internacional Progresista? ¿De dónde eres? ¿Por qué has venido acá? ¿Con cuál motivación? Y quizás un poco de la percepción en Chile
de la importancia de observación y la fragilidad de democracia en la región. Bueno, primero que nada, saludar a todos de la Internacional Progresista. Siempre es muy emocionante sentir que uno está hablando no solo con su pueblo, sino que con todos los pueblos del mundo, porque es así cuando nos sentimos verdaderamente humanos, ¿no? Y agradecer a David y al equipo de la Internacional que han organizado este viaje, en donde creo que además de tener este rol de observación de las elecciones en Ecuador, también hemos generado un diálogo internacional, un diálogo progresista, un diálogo emancipatorio y un diálogo que busca la coordinación para la liberación de nuestros pueblos. Así que muy contento de estar aquí en este programa, en este estudio de televisión maravilloso que han montado, porque la gente no lo sabe, pero la cámara está sostenida sobre un barril oxidado y creo que merecen saberlo. A ver, primero que nada quiero partir por el tema de la observación internacional. Yo vengo de un país que es Chile. No me presenté, mi nombre es Gonzalo Winter, soy diputado de Chile por Santiago. Soy del partido Convergencia Social, que es un partido socialista, anticapitalista, ecosocialista en realidad, feminista y libertario, que existe hace 2 años en Chile, siendo la confluencia de muchos otros movimientos que llevan 10 o 15 años en los distintos movimientos sociales antirrevolucionarios y que se han fusionado, o sea, anticapitalistas que se han fusionado en este movimiento. ¿Por qué es importante la observación internacional? Solo a modo de anécdota, yo vengo de un país que tuvo una dictadura de 17 años, que la dictadura terminó con un plebiscito. Muchas veces los analistas internacionales preguntan si se terminó con un plebiscito, entonces no era una dictadura, porque estaba dispuesto a entregar el poder democráticamente. La respuesta es que, una de las respuestas, es que efectivamente el plebiscito que perdió la dictadura lo convocó para hacer un fraude. Es decir, la decisión de hacer un fraude está tomada con anterioridad a la decisión de hacer una elección. La presión internacional sobre esa elección fue tan grande, pero tan grande, había tanto observador internacional, tantos países, inclusive tantos capitales extranjeros, dispuestos a bloquear al país si es que no era capaz de reconocer el resultado de la elección, que el fraude se volvió imposible. En gran parte por la presión internacional, y eso nos lleva a entender que las democracias en América Latina son muy frágiles. Y no son muy frágiles por el subdesarrollo estructural, que algunos llaman, o por un subdesarrollo, qué sé yo, congénito, sino que porque nuestras democracias, o pseudo-democracias, a mi juicio, no creo que la palabra democracia les quepa, son oligarquías representativas, en donde el poder del dinero tiene capturada la totalidad de la producción de opinión pública, a través de las campañas políticas puede comprar políticos, los bancos tienen bancadas completas, el capital internacional tiene bancadas completas, el capital internacional compra leyes, y cuando el capital internacional cuando el capital mercantil financiero puede comprar leyes y puede comprar políticos, obviamente que puede comprar una elección. Es por eso que quienes a lo largo del mundo resistimos, quienes a lo largo del mundo nos rebelamos ante esa realidad desoladora de opresión, tenemos que generar una coordinación y una solidaridad entre los pueblos, que es la que en los años 80 mi pueblo recibió, porque si no, los gobiernos capitalistas hacen fraude, como intentaron robarse la elección en Bolivia hace un tiempo. Sí, nuestra delegada Valentina ha mencionado las similaridades entre el contexto ecuatoriano y el contexto de Eslovenia, ¿no? Que quizás parece a nuestro público una sorpresa, ¿no? Pero es como, a pesar de la gran distancia geográficamente, hay esas similaridades. Y mencionaste la importancia de solidaridad. Nosotros decimos que la solidaridad no es algo generoso. No. Es algo muy egoísta. Estrategia. Exactamente. Que reconocemos en esa lucha la nuestra. Claro. Entonces, entre el contexto ecuatoriano hoy en día y el contexto chileno hoy en día, hay cosas que ves como que es una lucha muy similar. Sí. O porque ya sé que Chile también está en un momento histórico de cambiar, no solo en el momento de las elecciones, sino una conversación mucho más amplia sobre las instituciones de la policía, del rol de políticos que desempeñan en la sociedad. David, voy a hacer algo que no se hace, pero que lo voy a hacer igual, que es repetir exactamente lo que ha dicho la otra persona, pero no voy a intentar apropiármelo, sino subrayar la importancia de algo que dice David, o David, como te decimos en América Latina.
con mucho cariño. La solidaridad internacional y el internacionalismo no es solamente una posición ética. De hecho, en menor medida es una posición ética. Es una posición práctica. Es una posición necesaria. Porque nuestra lucha no es posible si no están el resto de los pueblos del mundo apoyándola. Cuando quienes resisten al colonialismo, al patriarcado, a la opresión capitalista en sus países no cuentan con el apoyo externo, simplemente fracasan. Por lo tanto, el ser internacionalista y el ser solidario es una posición práctica, táctica, si se quiere, y no solamente ética como muchas veces se plantea. Es exactamente lo que dijiste, pero quería repetirlo la importancia que tiene. A ver, hay similitudes, pero también hay diferencias muy grandes. Yo creo que Ecuador y Chile tuvieron un shock neoliberal importante. En eso hay similitudes. Tuvieron gobiernos de centro-izquierda que intentaron revertir eso, pero en el caso de Ecuador hubo un proceso de revolución ciudadana que duró 10 años, que en Chile no ha ocurrido en esos términos. En Chile hubo un gobierno, hubo uno solo en los últimos 40 años, que yo no me atrevería a llamarlo neoliberal, sino que era de una intención distinta, pero que fracasó en su intento y finalmente los propios neoliberales de su coalición se terminaron tomando el gobierno. Por lo tanto, ahí tenemos una situación completamente distinta, y también creo que las identidades juegan un rol muy distinto allá que acá. Si me permite hacer un comentario sobre Ecuador, que creo que ayuda a que todos los rebeldes de la Internacional Progresista que se juntan a lo largo del mundo a ver este programa tienen que ponerse a pensar en sus cabezas. Es la relación entre la izquierda y el indigenismo en Ecuador. Es una relación, yo obviamente voy a ser cauto con mis opiniones porque no soy ecuatoriano, pero que es una relación extremadamente difícil, tensa, que además no solo es con el movimiento indigenista unido, sino que con las distintas fracciones del movimiento indigenista y con las distintas izquierdas también. Por lo tanto, hay una diversidad múltiple y que tiene que ver con la reflexión sobre el extractivismo, que tiene que ver sobre la relación que tienen los gobiernos de izquierda con los movimientos sociales dentro de su gobierno, que es un puzzle muy difícil de armar en América Latina. Tiene que ver también con la tensión entre movimientos sociales y corporativización del Estado. No sé si se entiende cuando planteo eso, que también es un quebradero de cabeza, decimos, no sé si se entiende la expresión. Sí. ¿Se entiende cuando digo quebradero de cabeza? Que vamos a tener que reflexionar mucho para poder hacer política emancipatoria y revolucionaria en América Latina, porque genera quiebre. Y el último, que es el más importante, que es la relación con el extractivismo. Es decir, cómo la izquierda, después de años de neoliberalismo, logra dar vuelta a la situación, pero ya no para hacer su programa de hace 30 años, no para cumplir sus viejos sueños, sino porque el mundo ha cambiado. Y ahora, si no cambiamos el modo de producir, simplemente la viabilidad del ser humano sobre la Tierra es imposible. Por lo tanto, tenemos que además tener una regeneración de horizonte estratégico como izquierda, porque si no, simplemente se nos van a derretir los glaciares, decimos en Chile, porque en Chile hay muchos glaciares, y decimos la expresión se nos van a derretir los glaciares, para manifestar la urgencia de que si no cambiamos, esto se va a la cresta. Hablamos un rato, porque solo tenemos como 10 minutos más, hablamos un rato de los hallazgos de la observación. Como hoy es lunes, el día después de las elecciones, obviamente sigue el conteo y estamos completamente enfocados en que sea justo y transparente, ¿no? Que es decir, no ha terminado el proceso de que hemos venido para observar. Pero hablando de ayer, ¿qué has visto? ¿Qué puedes compartir con nuestro público? Y hablando más generalmente, ¿no? ¿Qué tipo de hallazgo, si tú vas a Chile después de esa experiencia, qué traes contigo sobre cómo deben funcionar las elecciones o qué significa la soberanía popular en este contexto que sí generaliza otros contextos? Voy a hacer un comentario abstracto primero y después uno concreto, ¿ya? Un abstracto que yo creo que compartimos con Ecuador es el problema de que la democracia descanse exclusivamente en los procesos electorales. Yo soy muy reacio a esa idea de la democracia representativa. Yo creo en una teoría constitucional que nadie ha escrito, pero es la que yo creo, es la del doble control. O
solo estamos en democracia si es que los representantes controlan a las autoridades y si es que los representados controlan a los representantes. Y en ese sentido, el nuevo ciclo en América Latina, y lo aprovecho de plantear, y lo que nosotros queremos transmitir en la constituyente en Chile, es que la constituyente no solo le dé forma al Congreso, sino que le dé forma al pueblo. Y una forma oficial, una forma específica, con potestades, etcétera, que el cabildo ciudadano quede reconocido en la Constitución con el poder de hacer andar la democracia. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los países de América Latina, el sistema de partidos no es capaz de representar realmente los sentires, amores, dolores y esperanzas de nuestra sociedad. Y lo digo como militante de un partido. Yo soy militante de un partido y yo probablemente voy a militar en algún partido para el resto de mi vida porque esa es mi manera de ser. Sus elecciones. Pero en mi país, las ideologías de los partidos no son capaces de interpretar los sentires, esperanzas, ideas de la población. Por lo tanto, el descansar por completo en los partidos genera situaciones tan raras como lo que pasó en Ecuador, que yo no sé si están enterados, que un partido gana las elecciones presidenciales y al día siguiente el presidente dice que en realidad va a hacer todo lo contrario a lo que propuso en su campaña y todo lo que llevó a que votaran por él. Ese tipo de situaciones en una democracia realmente democrática no pasa. Si un presidente cambia su programa, bueno, el pueblo lo saca y aquí no existen mecanismos para eso. ¿Qué observaciones? Hay algunas cosas, pero muy, muy pequeñas, que me llaman la atención, pero a ver, es un poco desordenado el proceso. No sé si eso ya lo comentaron. En inglés sí, pero en español ya. hemos hablado un poco, por ejemplo, en inglés, que el proceso... una hora después de la apertura de Claro. centros de votación todavía no estaban El proceso preparados. es un poco desordenado, a diferencia de Chile, en donde en Chile funciona mal la educación, funciona mal la salud, funciona mal el transporte, funciona mal la vivienda, pero las elecciones igual funcionan medianamente bien. Hay un consenso con respecto a que estamos tranquilos con eso. Me llama la atención, sistema que yo no conocía, las fotos. Entiendo que parece que en la mayoría de partes del mundo eso existe. No sé si existe en todos los países en los que tú has vivido, pero en Chile no está la foto. Y eso hace que, les comentaba ayer, que muchos candidatos se cambien el nombre para ser reconocidos en el nombre. Hay un candidato famoso en Chile que es pelirrojo. Y se cambió el nombre a rojo para que la gente lo encuentre en la papeleta. Hay mucho desconocimiento de parte de los vocales de mesa o miembros de la Junta Electoral del procedimiento. No sabían qué papeleta iba en cada urna, eso también me llama la atención. Tercero, un detalle, la urna es muy poco segura. Es una caja de cartón que se dobla, o sea, como... No voy a decir nada. Como la que te venía de sorpresa en la cajita feliz. Y eso es muy poco seguro. De hecho, en algunas partes la reforzaban con scotch, pero en la mayoría de los lugares ni siquiera estaba reforzada con scotch y no estaba bien armada. O sea, si alguien quiere entrar a un local, meter la mano y sacar votos y correr, es extremadamente fácil. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que hay poco resguardo del secreto del voto, por dos motivos. Uno, la situación de votar ocurre ¿cómo decirlo? El espacio secreto es en realidad una cortina de este tamaño, de cartón, que hace así, que va arriba de una mesa. O sea, si alguien quiere espiar el voto de otra persona, si alguien tiene la voluntad de espiar el voto de otra persona, es absolutamente posible hacerlo, porque además me ponen a mí con este secreto, ponen a David con este, por lo tanto, si yo hago esto, lo veo con toda facilidad. Sí. En segundo lugar, pues no hay cultura de doblar el voto. La gente vota y sale con el papel abierto, y muchas veces lo meten abierto dentro de la urna. Eso también me llamó mucho la atención. Ahora, algo muy bueno que vi ahora fue esta aplicación que se hizo para subir las actas. No sé si lo explico, ¿sí? Cuando se hace el conteo en cada mesa, hay un acta, obviamente, o sea, eso sí que está en todos los países del mundo, pero se hizo una aplicación para que puedan subir las fotos de las actas a una página web a la cual tiene acceso cualquier persona que tenga internet. Entonces, uno realmente no tiene que confiar en el conteo de este o confiar en el conteo del otro, sino que cada uno en su casa realmente puede hacer un conteo mirando las actas. Sí. Bueno, y todo eso, esos detalles van a aparecer en nuestro informe. Hoy, preliminar, tenemos que entregar algo hoy y más tarde un informe un poco más amplio, más desarrollado sobre lo que hemos visto hoy y que queremos ver en la segunda vuelta, donde los stakes y todo eso va a ser mucho más altos. ¿Puedo hacer un aviso sobre la segunda vuelta? La segunda vuelta va a ser el día 11 de abril. Y el 11 de abril, además, hay elecciones en Perú
en donde nosotros parcialmente vamos a apoyar a Nuevo Perú, o sea, imparcialmente. Y además, ese día en mi país se elige por primera vez en nuestra historia gobernadores regionales, que siempre han sido designados por el presidente, y el mismo día se elige por primera vez en nuestra historia delegados constituyentes para hacer la primera constitución democrática de nuestra historia y la primera constitución paritaria de la historia de la humanidad, porque para comentar a toda la internacional ya se aprobó la ley que establece que necesariamente la convención va a estar establecida en un 50% por mujeres y en un 50% por hombres. Así que yo espero que la internacional no distraiga toda su atención en Ecuador y también pueda mandar a alguien a echarnos una mano allá. Un aviso importante, 11 de abril, una fecha importante. Va a ser como el Super Bowl de las elecciones sudamericanas. Entonces, tenemos dos preguntas antes de cerrar la sesión. Bueno. Ok. ¿Cuántos observadores están aquí en Ecuador? ¿Y cuáles son sus preocupaciones? You're avoiding this one. Claro. Bueno, un momento. Yo voy a contestar la primera, la segunda es tuya. Prometo. Pero no la leíste, porque la estás censurando. Claro. Es como el privilegio de presentador. Quiero hacer una denuncia internacional. Quiero escoger las preguntas. Bueno, para empezar, hay varios, la verdad. Pero es importante explicar un poco de niveles de acceso y niveles de privilegio que pertenecen a cada delegación. Nosotros estamos aquí con varios otros partidos de izquierda europeo, por ejemplo, a COPAL, Parla Sur, que es Parlamento de Latinoamérica, del Mercosur. Y nosotros estamos aquí con varios delegados, con misiones, con chalecos, pero nos falta el nivel de acceso que tiene, por ejemplo, la OEA o la Unión Europea, que están muy fijados con las autoridades ecuatorianas que tienen siempre la oreja. Nosotros no. Estamos, como ha mencionado Valentina, siempre luchando. Cada cosa que queremos, luchando a estar aquí, luchando a acceder a los datos, luchando para saber cuándo va a ser una reunión tan importante. Van a comunicar información fundamental para nosotros. Entonces, somos muchos acá, pero pueden ver también que tienen un poco miedo de dar demasiado acceso para la comunidad internacional, porque, bueno, también en el aire chismes sobre las malas intenciones que tenemos como activistas, acusaciones que la Internacional Progresista ha facilitado un préstamo desde unos guerrilleros en Colombia al candidato de presidente Andrés Arauz, cosas así que no son ciertas. Tengo que establecer que son absurdos. Porque no tenemos dinero. Porque nos falta dinero. Gracias por el aviso, por favor. Sus donaciones, su apoyo a la Internacional Progresista nos ha puesto acá. Si puedes ir a nuestra página de web para ponerlos. Es exacto, eso. Gracias, Gonzalo. Pero sí, entonces somos muchos, pero estamos en niveles diferentes. Eso es una preocupación siempre, que la OEA puede presentar a la comunidad internacional, que sí hemos logrado invitar a mucha gente, pero si estamos a la margen y no podemos poner la vista al proceso electoral, eso sería un problema. Bueno, vamos a concluir con un discurso del Chavo Lado sobre izquierdismo aquí en Ecuador. Voy a hacer como un framing más bien que... Espera, ¿puedo hacer un comentario sobre lo que hablaste recién? Claro. No, pero entrevista. Claro, bueno. Un comentario tuyo sobre lo que he dicho. No, es que hay algo que creo que es importante señalar para entender América Latina. Cuando David dice que hay desconfianza sobre el internacional, también tiene que ver con que la sociedad ecuatoriana está en una situación de desconfianza con sus propias instituciones. Es decir, casi todos los candidatos desconfían de la transparencia del proceso. De hecho, hay un conflicto entre instituciones, entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Calificador Contencioso Electoral. Hay acusaciones cruzadas. Los principales líderes del partido que gobernaba antes de este gobierno están presos por procesos judiciales de corrupción, y ellos
desestiman eso y consideran que es una utilización de la justicia. Entonces, el tema de la desconfianza también tiene que ver con algo que es muy grave y que le hace muy mal a los países, que es cuando empezamos a desconfiar entre todas las instituciones. Y hay una diferencia, que eso es algo que en Chile todavía no tenemos, que es que, por decirlo de alguna forma, si la Contraloría, no sé cuál es el término, no sé cómo se dice en otros países. Contraloría. Sí, Contraloría, la institución del Estado que revisa la legalidad de los actos del gobierno, dice que alguien es un político corrupto, la inmensa mayoría del país todavía piensa que aquello es cierto. Eso yo creo que no está pasando en Ecuador, no está pasando en Venezuela, no pasa en Brasil hoy en día, que es que si la Contraloría o un tribunal de justicia dice que un político de izquierda es corrupto, toda la izquierda va a creer que están mintiendo, toda la derecha va a creer que es verdad y viceversa. Nosotros en Chile todavía tenemos cierta confianza en que las instituciones actúan de manera autónoma, y algo que hay que tener mucho cuidado de no perder. Y que los norteamericanos creo que están jugando con fuego de perder. Y pienso que podemos como concluir con esa observación de que entramos ahora en la preparación para una segunda vuelta. Y lo que me preocupa muchísimo es que en esos 2 meses hay muchísimo tiempo oxígeno para las fuerzas reaccionarias, sí, pero también para las instituciones que están luchando entre sí mismos a crear aún más incertidumbre, brindar aún más desconfianza, que puede hacer aún más daño a la calidad y el sentimiento de democracia aquí en el pueblo ecuatoriano. Entonces, por eso, ya sé que ustedes han visto mucho de nuestras caras ahí en la calle toda esta semana y estamos muy agradecidos por su atención a este caso tan importante. Pero vamos a seguir luchando aquí en Ecuador por la democracia ecuatoriana. Vamos a, al mismo tiempo, unirnos con nuestros compañeros chilenos y peruanos para esa fecha tan importante, 11 de abril. Y espero que todos ustedes mantengan esa atención, vigilancia y solidaridad a la situación aquí en Ecuador y toda la región de Latinoamérica y alrededor del mundo, donde estamos trabajando como internacional. Con esto digo muchísimas gracias. Hasta luego desde Quito. Abrazo fuerte. And I think we'll close the session now to our lovely producers who have been handling this. So thank you so much for your time. Thank you for all the cameramen. Yeah, thank you. Have a nice day to everyone who's watching.